we remember always what we are doing. Okay, so why are we doing these yoga exercises? Why not just any other exercise? Ya, jadi kita harus ingat mengapa kita melakukan gerakan yoga ini, mengapa bukan latihan lainnya. And so our main focus, of course, physical health is number one, but second is we also look at mental health. Ya, jadi fokus kita tentu saja kesehatan fisik sangat penting, namun lebih penting lagi adalah kesehatan mental. So in our workshop, we mentioned before, but I think I'll mention again and again, and we look at the balance of sympathetic and nerve system. Sympatik dan parasimpatik. Ya, jadi ada beberapa gerakan yoga yang mempengaruhi stimulasi saraf. The green, those are all the sympathetic and parasympathetic nerves of the body. Ya, jadi kalau dilihat gambar itu yang berwarna hijau itu adalah saraf simpatik dan And parasimpatik. 80% of these nerves affect what we think in our brain. Jadi 80% dari kerja simpatik dan parasimpatik itu mempengaruhi kerja otak kita. And so let's say we have belly ache, we have problem in the lungs. This information affects what we think. Ya, contoh saja misalnya kita kalau sakit perut, ya kemudian apa namanya? Ya, what is the next? Lung, stomach. Lungs, stomach. And so start emotional connections. Jadi di sana juga menampung koneksi emosional. So when there is imbalance, then the imbalance here will bring imbalance in the brain. Itu akan membawa ketidakseimbangan pada otak juga. What poses stimulate the sympathetic and what poses stimulate parasympathetic, so we can help children develop balance. Jadi hari ini kita akan fokus untuk belajar gerakan-gerakan mana yang mempengaruhi saraf simpatik dan gerakan mana yang mempengaruhi saraf parasimpatik sehingga bisa menjaga keseimbangan mental anak. So in your classroom, when you see your students are overactive, then I want to ask you, what kind of poses would you teach? Sympathetic stimulating or parasympathetic stimulation? Jadi beliau bertanya apabila di kelas teman-teman mendapatkan kasus anaknya itu overaktif, maka gerakan hiperaktif ya, maksudnya gerakan mana yang kira-kira akan teman-teman berikan kepada anak itu, apakah yang menstimulasi untuk saraf simpatiknya atau parasimpatiknya? If you show right hand, if you show left hand means parasympathetic. So what kind of poses would you do? Right? Ya, kalau teman bisa tunjukkan tangannya, apabila teman menunjukkan tangan kanan berarti saraf simpatik, kalau kiri berarti parasimpatik.
Bisa ditunjukkan aja tangan. And parasympathetic means you children get more excited. And sympathetic means you cool down. Ya, parasimpatik itu anak bisa menjadi excited. So, Kemudian kalau simpatiknya itu menenangkan. so teachers, if your children are overactive, restless, what would you do? Sympathetic or parasympathetic? Aktif. Teman-teman bisa angkat tangannya kanan atau kiri, bisa pilih. Right? This means parasympathetic. Ya, bisa ditunjukkan salah satu tangannya, yang mana, yang kanan atau kiri. Yeah, sympathetic, right? Yeah. So parasympathetic, sorry. So you would help children cool down. Okay. Now, this is one point you have to keep in mind when you teach your poses. Now, the second you keep in mind is the glance. Okay. And so our yoga helps with balancing the nerves and balancing the glands. Ya, jadi gerakan yoga itu membantu untuk menyeimbangkan kelenjar, ya, menyeimbangkan saraf dan juga menyeimbangkan kelenjar. And so here we have the main glands, male, female. Here we have Ya, adrenal glands, thymus, thyroid, parathyroid. ya, jadi itu ada beberapa kelenjar yang sudah ditunjukkan, ada puas. In the students, and their behavior will become better. Ya, jadi melalui gerakan-gerakan yoga itu membantu untuk menyeimbangkan kelenjar lebih baik. Breathing as warm up, okay? And so you remember we have sun breathing. So show me Ya, the jadi kita sun. mulai dengan latihan pernapasan. Inhale, stretch out, stretch, hold your breath. Ya, regangkan badannya ke atas, tahan Exhale. Lagi. nafas, bawa Inhale, ke go up, atas, stretch out. Remember, always use regangkan. your nose for breathing, okay? Jadi ingat, And nafas turunkan lagi. exhale. Yang ketiga, ulangi lagi. And exhale, we go down. Dan keluarkan, turunkan. And push out all the air. Okay, good. Dan keluarkan semua udara. Dorong, lepaskan semua udara. Second one, we do the rapid breathing. Yang kedua, kita melakukan pernapasan kelinci. And so usually we'll sit on our knees, but I see many of you sit on the chair. Never mind. So we small Biasanya inhalation, kita duduk, ya, bersimpuh. small inhalation and exhalation. Jadi tarik nafasnya pendek-pendek dan Again, keluarkan nafas. inhalation. Small inhalation. Tarik nafas pendek-pendek, Hold your breath. tahan nafasnya, Open your chest buka dadanya, and exhale. dan keluarkan nafas. Yang ketiga, tarik nafas pendek-pendek, Hold your buka dada, breath. tahan nafas,
and exhale. Dan keluarkan nafas. Now, when you do this regularly with your students, you can do slower and slower and slower, okay? Kalau teman-teman melakukan ini secara regular dengan anak-anak, maka mereka bisa melakukannya dengan perlahan dan lebih perlahan dan lebih perlahan. Okay, next one is book breathing. So put your hands together, elbow at level of the shoulder. Ya, jadi siku sejajar dengan bahunya. Ya, kita akan melakukan pernapasan buka tutup buku. Inhale. Tarik nafas, dibuka. Open your chest. Buka Hold dadanya. your breath. Tahan nafas. And exhale. Dan keluarkan nafas. Use your nose, okay? Gunakan hidung saat bernafas. Inhale. Tarik nafas. Open your chest. Hold your breath. Buka dadanya, tahan And nafasnya, exhale. dan keluarkan nafas. Okay, one more time. Inhale. Sekali lagi, tarik nafas. Open your chest. Buka dadanya, And exhale. dan keluarkan nafas. And relax. Dan rileks. Fingers together. Yang Exhale. dan keluarkan nafas. Bawa, tundukkan. Inhale. Tarik nafas. Open your chest. Hold Buka your breath. dadanya. Tahan nafas. And exhale. Dan keluarkan nafas. Tundukkan. Tarik Inhale. nafas. Head backwards. Look up. Ya, kepala di ke belakang, lihat ke atas. Exhale. Keluarkan nafas. One more time. Inhale. Sekali lagi, tarik nafas. Bring your head backwards. Ya, bawa kepalanya ke belakang. And exhale. Dan keluarkan nafas. Tundukkan. Now I want to add some new breathing techniques with you. Sekarang mesin Washing cuci. machine. And so this one is bring up your shoulders to your Bawa ears. bahunya ke Inhale. arah telinga. Shoulders forward, down, and then back. Inhale Ambil and nafas. exhale. Keluarkan. Inhale, exhale. Keluarkan. Inhale, exhale. Make Keluarkan. circles with your shoulder. Exhale, back, inhale. From down, exhale. Now we go a little faster. Inhale. Inhale, the last one. Hold your breath. Hold your breath. Stabilize energy.
exhale, relax. 8, relax. Last one, hold the breath, and then come, stop. Okay, next one, Senyum helicopter. menang Helikopter. Ibana dali. Didi, Senyum na kayo. three times. Throat. Inhale front, Tarik nafas ke depan, exhale back. Okay, so keluarkan we go a nafas little ke faster. belakang. Lakukan lebih cepat. Inhale, Ya, saat tarik nafas, saat ke atas tangannya, saat turun keluarkan, saat ke depan tarik nafas, saat ke belakang dikeluarkan nafasnya. Ya, always use your nose. jadi selalu menggunakan hidung. 3 times. Close your eyes, big inhalation. Sekarang pejamkan All matanya, the energy to ambil the nafas yang crown of panjang, your head. And exhale. keluarkan pelan-pelan. Second time, inhale. Yang kedua, tarik nafas, Hold the breath tahan nafas, and exhale. dan keluarkan nafas. Okay, open your eyes. Dan buka matanya. So this kind of breathing energizes. And so let's say if children are mentally not so bright, Jadi latihan ini adalah untuk memberikan energi. Contoh aja misalnya ada it anak energize tidak terlalu energize. cerdas. Energize. Okay, so for breathing, that's enough. Last week we did standing poses. So today we don't do. I ask you to sit like on your heels. So, Jadi minggu lalu kita sudah melakukan pose-pose berdiri ya. Pada saat ini kita akan tidak melakukan itu lagi. we're Ya, going sekarang to mari do, duduk di atas lututnya seperti we're going to do camel. Okay, so kita akan melakukan posisi unta. head back, open your chest. Buka dadanya, Open your chest buka dadanya. and go to baby pose. Exhale. Ya, kombinasikan dengan pose bayi. Inhale, come up. Tarik nafas, Hands back. Catch your heel. bawa tangannya ke belakang,
Open your Langsung di chest, sini, buka dadanya, pegang tumiknya, exhale, baby keluarkan pause. nafas, kembali ke posisi bayi. Third time, inhale. Yang ketiga, tarik nafas, kembali ke posisi, bawa kedua lengan ke belakang, Hold your heels pegang kedua tumit, very forward. Exhale. And last time. yang terakhir, Inhale. tarik Hold. nafas, Release. And exhale. Baby pause. dan keluarkan nafas, lakukan posisi bayi. Slowly come up. Pelan-pelan bangun. Now, I want to ask you, camel pose. What does it stimulate? Jadi posisi tadi, posisi unta tadi, kira-kira menstimulasi yang mana? Sympathetic or parasympathetic? Simpati apa parasimpati? Anybody? Ada yang tahu? And so, generally, you can say when you open the chest, you stimulate sympathetic nerve system. Ya, jadi secara umum, ketika kita melakukan gerakan membuka dada, itu menstimulasi We saraf become simpatik. more agitated. Jadi ketika kita menstimulasi saraf simpati itu, maka kita akan menjadi lebih agitasi, Become more active. menjadi lebih aktif. And parasympathetic means we become more relaxed. Jadi itu artinya kita menjadi lebih rileks. Now, so let's say you have students and suffers from depression. Contohnya aja kita punya murid yang menderita depresi, Then we will do more sympathetic stimulating poses. jadi kita akan melakukan gerakan yang lebih menstimulasi saraf simpati. And if you have student who is hyperactive, you will do more poses that stimulate sympathetic system. Camel pose and baby pose. Jadi itu adalah posisi unta dan posisi I want to bayi. ask you to stand up. Sekarang teman-teman bisa berdiri. Now we're going to do Padahastasana. Kita akan melakukan pose pada hastasana. So feet together, Ya, kedua kaki right hand up, inhale, ya, tangan kanannya dinaikkan and exhale, go to your left. dan keluarkan nafas, tekuk badannya ke kiri. Inhale, left arm up, Tarik nafas, lengan stretch kirinya ke out, atas,
and exhale. Keluarkan nafas, tekuk ke kanan. Inhale, both hands above your Tarik head, nafas. stretch out. Kedua lengannya And ke depan, ke bawah. Ya. inhale, come up, Ambil hold your nafas, breath, hands back, open your chest, open buka your throat, badannya, bawa badannya ke belakang. hold your breath, Tahan nafas, come back, exhale, touch the floor 1 second, and come up. keluarkan nafas, sentuh lantai, lalu kembali ke posisi. And so this we call one time. Jadi ini namanya satu We putaran. do 3 times, okay? Akan And lakukan usually do 4 3 times. putaran. But today we Biasanya kita lakukan 4 putaran. and up in here. Ya, Stretch out and ya, exhale. nafas, keluarkan nafas. Inhale, change. Tarik nafas, ganti. Left hand up, stretch out. Ya, diregangkan tangannya Exhale. dan keluarkan. Inhale, both hands above your Tarik head. nafas, sekarang kedua lengan di atas kepala. Exhale, bend forward, relax. Dan keluarkan nafas, tekuk badan ke depan dan relax. Inhale, come up. Tarik Hold your nafas, breath. bawa ke Go back. belakang. Ya, bawa badannya tekuk ke belakang. Tahan nafasnya. Come up and exhale. Touch the floor Dan 1 second. keluarkan nafas, sentuh lantai, dan kembali ke posisi. Third time. Ini yang Right hand up. ketiga. Inhale. Tarik Stretch nafas, out and exhale. dan keluarkan nafas. Badannya. Inhale, change. Tarik nafas, ganti. Left hand up. Exhale. Tangan kirinya di atas, dan keluarkan nafas. And keep exhale, okay? Ya, tetap keluarkan nafas ya. Inhale, both hands up. Tarik nafas, kedua lengan di atas, pegangkan ke atas, Exhale, bend forwards. keluarkan nafas, tekuk badannya ke depan. Inhale, come up. Tarik nafas, Hands back. bawa ke belakang. Back to center, back forward. Exhale. Ke depan, sentuh lantai. Ya, kembali ke posisi. Okay, so this is Padahastasana. Jadi posisi ini namanya posisi pada hastasana. Next one, we do cat pose. Berikutnya adalah pose kucing. Cat pose, hands on the floor, knees on the floor. Okay, we inhale, Tangan di lantai. put your head belly down.
And exhale, bring chin to the chest, belly Bawa inward. darah dada. Inhale, lift your head, Angkat kepalanya, belly down. perutnya ke bawah. Exhale, Keluarkan napas. Kepalanya turunkan ke bawah. inhale, Tarik belly napas. down. Ya, perutnya diturunkan. And exhale. Dan keluarkan napas. Push the belly in, arch your back, stretch your back muscle. Inhale, the right hand catches the your right hand hugs your left leg, your nose to your knee. Inhale, one more time. Tarik napas, ulangi sekali lagi. Right hand catches the left leg Tangan kanan menangkap. and exhale. Your right hand catches your leg, your nose to your knee. Third time. Inhale. Open your chest. Tarik napas, buka dada. And exhale. Dan keluarkan. Okay, relax, cat pose. Now, so the left inhale. Ya, tarik napas, tangan kanan, tangan kiri, And look forward. dan lihat. Exhale. Keluarkan napas. Second time. Inhale. Tarik napas. Forward, lift your head, open your chest. Ya, kakinya, kemudian buka dadanya, And exhale. dan keluarkan napas. Nose to your knee. Third time. Yang ketiga, ulangi lagi. Look forward, look up. Lihat atas ya, atas. And exhale. Dan keluarkan napas. Inhale, relax. Cat pose. Napas, relax. Move your shoulders back, front. Belly up, down. Gerakkan bahunya, Hips left, right. punggungnya, Right leg up. kaki kanannya angkat, Cross with the left leg. hilangkan. We sit down for Gomukhasana. Ya, kita duduk untuk posisi Gomukhasana. So your right leg is by the side of your left hip. Ya, kaki kanannya di. So your left arm from the back up, right arm
catches your left hand, elbow behind your head. Look forward. Natural breathing. English is called cow's head pose. Ini namanya posisi kepala sapi. If you cannot interlock your fingers, then you can use maybe a small towel or you can use a piece of cloth. Ya, kalau masih belum bisa untuk menyentuh kedua tangannya itu bisa bantu dengan handuk. Okay, relax. Go Relax. back to cat pose. Ya, kembali ke posisi kucing. Left leg up, cross with the right leg, and you sit down. Now, right hand from the back side, left hand catches your right hand's fingers, and look up. Lihat atas, jadi tangan kirinya sekali di atas, kanan di bawah, coba di tangan di belakang punggung itu ya. Natural breathing, just relax, just Pernapasannya biasa, ya, relax, nafas secara alami. change again. Back to cat, Kembali ke posisi kucing, right leg up, cross to the left, ya, silangkan kakinya. left hand from the back, right hand from the top. Ya, yang tangan kirinya di belakang, kanannya di atas. And you will find second time is easier than the first time. Ya, biasanya postur yang kedua ini akan lebih mudah dilakukan daripada yang pertama. Always remember when your shoulders muscles are more open, your chest is more open, people feel more hope, more confidence in the future. Ya, jadi ingat kalau misalnya bahunya lebih fleksibel, ya, otot-ototnya itu bagian dadanya lebih fleksibel, maka kita akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Okay, we change one more time. Okay. Actually, we have to do 4 times, but we don't have too much time. So, mouse, cat pose, sorry. Left leg up, cross to the right. Kneel down. Right hand from the back, up. Left hand from the Tangannya di belakang, back, up. kiri di atas, usaha tangkap tangannya di belakang. You will also see left side, right side are different, maybe more flexible one side. Jadi kadang kita menemukan satu tangan lebih fleksibel daripada yang lainnya. Human beings are not perfectly balanced. Karena manusia itu tidak bisa seimbang secara sempurna. Okay, relax. Nah, sekarang relax. Okay, move your shoulders. Ya, kita I think you can feel your chest is more open. You feel jadi more. It's good for lung problem, heart problem. ya, ini bagus untuk masalah di paru-paru, masalah jantung, ya. Jadi dengan gerakan ini terasa bagian dada itu lebih terbuka.
Okay, I think we can do first is we have so many things with breathing. You remember? One is washing machine, okay, and then we did helicopter, and then we did this one, up, Ya, keep pernapasan flowing, berikutnya dan okay, pernapasan yang terakhir. and then we did that we call this Ya, our jadi some itu adalah pranayama, okay, some teknik breathing, pernapasan yang biasanya and disebut pranayama. yeah, and then we did some asana. First we did camel, you remember? Ya, jadi asana Camel, atau gerakan yoga yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah melakukan gerakan unta tadi. and then we from camel into baby pose. Ya, dari posisi unta kita melakukan pose bayi. Then we did Padahastasana. Lalu kita sudah melakukan pose pada hastas, French up. pose kucing. And then we did the cow's head. Ya, dan yang terakhir itu tadi kita sudah melakukan pose kepala sapi. Now, in your students, when you see they do like this, you say put behind your head, okay? And look up. Ya. Yeah, very nice. I look forward to your pictures for the new poses. And I want to show you, okay? And these photos are photos of people who do yoga asanas. Ya, jadi ini beliau memperlihatkan foto. Jadi foto ini adalah foto orang yang melakukan gerakan yoga. Now, when you see here, this is red, red, red. Red means there is more energy, more heat to the top of the body. And yellow and green means less heat, less Ya. energy. Jadi kita lihat yang warna merah itu berarti energinya itu lebih besar, ya. Yang warnanya kuning dan hijau itu berarti energinya kurang. So last week we did this pose, three pose. So you see the legs have less energy, the chest and the shoulders, head have more energy. Ya, jadi minggu lalu kita melakukan gerakan pose apa namanya, pohon. Jadi kita lihat bagian kakinya itu energinya lebih rendah, ya, dan bagian atasnya itu dia energinya lebih banyak, lebih besar. And so, for example, if we do Padmasana, you see more energy in the chest and the head, less in the legs and the lower abdomen. Ya, kalau kita melakukan pose meditasi, itu energinya kita lihat lebih banyak daerah So, perut dan kepala dan lebih kurang di bagian kaki. this is yoga. Now, I want to show you people who don't do yoga. This photo is just from two random men. Ya, jadi tadi itu foto yang orang yang melakukan yoga, dan ini yang diperlihatkan ini adalah foto orang yang tidak melakukan yoga. So you see where is the heat? Ya, jadi The teman-teman leg. bisa lihat di sana di mana energinya. The heat is in the legs and in the belly. Ya, jadi panas atau energinya itu ada di perut dan di kaki. Ya. Of course, there's some heat here, but much less than in the yoga poses. Ya, tentu saja ada beberapa energi bagian atas itu, tapi sangat sedikit sekali. And so we like to say, and if our energy is here, means we are more connected with
second chakra thinking. Ya, jadi apa yang ingin disampaikan bahwa kalau lebih banyak energi di area bawah itu, maka em, itu koneksi em, apa namanya lebih aktif ke So cakra there's yang more kedua. feeling of depression, anxiety, lack of Ya, confidence, jadi perasaan depresi, kurang percaya diri, bullying. ya perundungan. Now, yoga poses bring energy up. Sedangkan gerakan yoga itu akan membawa energi itu naik, Kak. So through the poses, we energize the chest, the throat, the head, Ya, and this way melalui we develop more positive thinking. ya, melalui gerakan yoga itu kita membawa energi kita ke atas, bagian dada, kepala. Dengan begitu kita akan memiliki pemikiran yang lebih positif. And so I hope you can understand. You can say yoga is exercise, but actually, yoga wants to change the energy balance in the body. Ya, jadi yoga itu bisa merubah keseimbangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Yeah. So if energy is higher up in the body, we have more positive thinking. If the energy is in the belly and in the legs, and then we become more selfish and less motivated and less social, Ya, harmonious. jadi kalau energinya ada di atas, maka kita memiliki pemikiran yang lebih positif. Sedangkan kalau energinya ada di bawah itu bagian kaki, maka energinya juga akan lebih rendah dan kita memiliki pemikiran yang eh, lebih banyak negatifnya seperti tidak banyak motivasinya, depresi, ya, perasaan-perasaan seperti itu. And so this we call biopsychology. Ini namanya biopsikologi. And through the exercise, we can change, through the body's exercise, we can change how we think. Ya, jadi melalui latihan atau gerakan tubuh kita bisa mengubah bagaimana cara berpikir. And now, so we have seen already, and some of you have started to teach with your other teachers or with your students. I also encourage you to introduce Jama Niyama. Didi? Didi is gone. She didn't turn on her microphone. Didi Ji, your microphone is, yeah, or your back. Ya. You are gone just now, or my connection is gone. Oh, anyway, you're back now. So, Oh, yoga class, we hope we also can not only do pose, not only do quiet time, also introduce and talk about Jama Niyama. ya, jadi di kelas itu kita tidak hanya And so here, memperkenalkan tentang gerakan-gerakan yoga atau latihan duduk hening, tapi juga yaman-yaman. and you all have a beautiful poster for with the 10 values. Ya, jadi teman-teman sudah memiliki poster yang bagus tentang 10 nilai-nilai. So this is what I make DIY here. So, and my yoga class, I always discuss with my students. Ya, itu adalah yang beliau buat sendiri. Dan biasanya dalam yoga kelasnya, beliau selalu mendiskusikannya dengan anak-anaknya. Now I want to ask you, how about your cards? Did you get to color them? Apa teman-teman sudah mewarnai kartu yang diberikan? Yeah, I see there's one teacher, she has the cards ready. Yeah, thank you. Next week we will start to talk more about the cards. And so that when we do our yoga class, we have breathing, standing poses,
chest opening. Next week, we will do other poses. And then we also have to talk with our students and discuss about their questions of their identity and their ideas about friendship, about their future. And so this, I hope you can prepare next week. And next week we will start with the first 4 cards. And so here is the home body. Oh, sorry, Didi. Ya, Alright. jadi kita akan mulai untuk membicarakan tentang kartu ini ya. Jadi diharapkan minggu depan teman-teman sudah siap dengan kartu-kartunya dan minggu depan ini 4 kartu ini yang akan kita bicarakan. And the scholar and the dreamer and the seeker. Si pemimpi, si pencari. So if you have time, or you can ask your students, at least next week prepare these 4 cards. And then Setidaknya 4 kartu ini sudah diwarnai, sudah disiapkan. we will review how to talk about this. Kita akan mengulang kembali bagaimana caranya penggunaan. I want to ask you, anybody of you has any questions? Ada yang punya pertanyaan sejauh ini? Or you want to share something? Atau ingin berbagi tentang sesuatu? I appreciate very much that you, every Tuesday, you join and slowly get more confidence about how to do this with your students. Halo, Hi. saya Sang Made dari Bangli. Mohon yang dari 2 hari yang lalu saya tidak dapat ikut mengikuti Zoom karena ada acara ke, ke dokter, jadinya tidak dapat mengikuti acara. Materi yang 2 minggu yang lalu mohon diinformasikan apa gerakan yang mesti saya lakukan. Terutama di bidang yoga, bidang pernapasan yang 2 minggu yang lalu. Terima kasih. Iya. See us the video from the last 2 weeks, 2 minggu yang lalu ya Pak. Last 2 weeks classes because 2 minggu yang lalu. she could not attend it. Yeah. Saya rasa sudah dikirim link video YouTube-nya Bapak di grup. Coba Bapak cek kembali. Ya biasanya setelah kelas di hari pria akan meng-share semua kegiatan kita. Jadi ada link video YouTube-nya. Nanti Bapak coba dicek di grup nggih? Yeah, thank you for the question. Yang ada yang seminggu yang lalu Mbak yang gininya, Mbak Didinya. Yang 2 minggu yang lalu belum ada di grup. Belum Terima ada ya? kasih. Coba nanti kita cek ulang. Okay, please check in the group for all the links. And I think for today, if no question, then we take rest now. And then I hope you feel confident to share this with your students. And look forward to seeing you next week. With the cards, okay? Ingat kartunya ya. Jadi kalau udah ada pertanyaan lagi, jadi kelas ini kita bisa tutup. Semua selamat beristirahat semuanya. Ya, jadi beliau senang bahwa teman-teman sudah mulai percaya diri untuk mempraktekkan yoga ini di kelas masing-masing. Okay, we're going to sing our flower song. Ya, jadi kita akan menyanyikan lagu bunga kita. Today you are my flowers. I hope I'm your flower too. Flowers, flowers, raining on me.
Purple, pink, red, and green make a flower. Flower, see. One more time. Flowers, flowers, raining on me. Purple, pink, red, and green make a flower. Flower, see. Terima kasih. Namaskar. Namaskar. Take care. See you Thank you next so much. week, teachers. Thank you. Sampai Thank you. jumpa minggu depan. Thank you. Thank you. Namaskar. See you next week. Bapak, Bye Bu bye. Guru, mohon izin, tolong diisi absensinya. Linknya sudah kita tautkan di chat obrolan di ruang Zoom ini. Oke, diklik obrolan, di sana sudah ada link per kabupaten. Terima kasih. Ya, terima kasih.